morning students. இன்னைக்கு day 35. Yes. Hope I am audible. So இன்னைக்கு day 35 ஓட concepts and questions நம்ம பார்க்கலாம். And so almost நமக்கு எல்லாமே 12th portions தான் except oscillations and waves from 11th standard portions. Magnetic effects, EMI, EM waves, semiconductors, electrostatics. Together நமக்கு electrostatics. So இதுல இருந்து நம்ம concepts பார்க்க போறோம். So நம்ம weightages நிறைய பார்த்திருக்கோம். பட் திரும்ப உங்களுக்கு again weightage வேணும்னா 2 to 3 questions. From oscillations and waves 2 to 4 questions. Rarely they also ask 4 questions. Then electromagnetic induction 1 to 2 questions. EM waves 1 question. நமக்கு 20 to 24ல வந்து 2 to 3 questionsல EM wavesல கேட்டிருப்பாங்க. So அதனால கன்ஃபியூஸ் ஆயிக்க வேண்டாம். Semiconductor devices 2 to 4 questions. Semiconductor devicesல நமக்கு either logic gateோ இல்ல ஒரு circuit question expect பண்ணலாம். Statements, graphs இந்த மாதிரி questions எல்லாம் நம்ம semiconductor electronicsல expect பண்ணலாம். So இந்த chapter எப்பவுமே in depth பார்த்திருக்கணும். Conceptually it should be strong. எல்லா chapterலயும் strong இருக்கணும். But still இந்த chapter ரொம்பவே important. And electrostatics 3 to 5 questions. Okay, yes, we shall start. Simple harmonic motions are represented by the following equations. Y1 is 40 sin omega t and Y2 is 10 sin omega t plus c cos omega t. If their displacement amplitudes are equal, then the value of c is okay. So now நம்ம எப்படி calculate பண்ணுவோம்? Let us consider. இப்போ y1 னா a1 எடுத்துக்கலாம். a1 எடுத்துப்போம். a1 is equal to 14 நமக்கு கொடுத்துட்டோம். கரெக்ட்டா? And a2 க்கு as it is 10 into அப்ப நமக்கு 10 is common. 10 into square root of here we have only 1 plus c square. And it is also given as the displacement amplitudes are equal. அப்போ என்ன நமக்கு ஈக்குவலா இருக்கு? a1 is equal to a2. So இப்போ a1 a2 equal அப்படின்னா 40 is equal to 10 into square root of 1 plus c square. Okay. Hope you will get the answer. So இனிமே நான் questions என்ன பண்ண போறேன்? Hint கொடுக்க போறேன். உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்குதோ அதை நீங்க வந்து கமெண்ட்ஸ்லயும் மென்ஷன் பண்ணலாம். Okay. So you will be getting your right answer. Hope it is clear. Then next one. Starting from the origin, a body oscillates simple harmonically with a time period of 2 seconds. Time period வந்து நமக்கு 2 seconds. So what is the expression? It is 2 pi into square root of displacement by acceleration. Correct? அடுத்து. After what time will its kinetic energy be 75% of total energy? So its kinetic energy be 75% of total energy. How do we write? Kinetic energy as half mv square, which is equal to 75% of 75 by 100, 3 by 4 நம்ம எழுதிக்கலாம். Into total energy is half k a square. இப்போ v square நம்ம எப்படி எழுதுவோம்? v square is equal to, so v square னு எழுதுறதை விட v is equal to omega into square root of a square minus y square. கரெக்ட்டா? இப்போ v வந்து நம்ம ஒமேகாவால omega into root of a square minus y square னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? டைம் பீரியட் கிடைக்கும். ஸோ இப்போ அது ரெண்டையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணோம்னா we'll be getting the answer. So for you to do so, again I shall substitute with half into m into omega square into a square minus y square is equal to 75 by 100 into half k a square. நமக்கு என்னெல்லாம் கேன்சல் ஆயிடும்? m omega squareம் நமக்கு k தான் இல்லையா? These two are same.
K is equal to m omega square. So அப்ப நமக்கு இந்த ஒமேகாக்கு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? டைம் பீரியட் கிடைச்சிரும். ஓகே, and we are given with 2 pi into square root of y by a தான் என்ன நமக்கு 2 seconds ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, hope you will be getting your right answer. Yes, as I have given the hint. Yes. Two springs of force constant K1 and K2 are connected to mass m as shown. The frequency of oscillation of the mass is F. Tipo, namakadu if illa is F. If both K1 and K2 are made 4 times their original values, the frequency of oscillation becomes. So, as a revision, time period in T is equal to 2 pi into square root of m by K effective or equivalent no sollala. Correct? But it is connected in parallel. Then that K effective in this Kp which is equal to K1 plus K2. Frequency நம்ம கேட்டிருக்கிறதுனால F is equal to 1 by 2 pi into square root of K equivalent or effective divided by mass m. By F as such நமக்கு என்ன, when it is K equivalent K1 plus K2 என்ன கொடுத்துட்டாங்க? F ன்னு கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா? That is 1 by 2 pi into square root of K1 plus K2 by m is F. If both K1 and K2 are made 4 times, K1 dash is 4K1 and K2 dash is 4K2, then their frequency of oscillation becomes. So, F dash நம்ம என்ன எழுதுவோம்? 1 by 2 pi into square root of K dash equivalent divided by m. Correct? Yes. So, hope you will be getting your right answer. Shall we move on to the next question? Yes. To time period of a simple pendulum of length L is T1 for simple pendulum. For a simple pendulum, time period T is equal to 2 pi into square root of L by G. And time period of uniform rod of same length L. So, time period of a uniform rod of same length L is pivoted about one end. So, one end and oscillating in a vertical plane. Vertical plane la oscillate ஆகுது. And its time period is T2. As it is simple harmonic motion அப்படின்றதுனால நம்ம இங்க time period T2 எப்படி எழுதலாம்? 2 pi into square root of inertial factor by spring factor. Correct? From the center of mass, it is L by 2. Okay. Next session இருக்கணும். As it is a rod, ஒரு ரெண்டு நமக்கு ஃபிக்ஸ் ஆயிருக்கு இல்லையா? ஒரு ரெண்டு ஃப்ரீ எண்டா இருக்கு. அந்த ஃப்ரீ எண்ட் நமக்கு ஆசிலேட் ஆகுது. நம்ம system of particlesல moment of inertia of a rod about its one end ஞாபகம் வச்சிருப்போம் இல்லையா? What is that? It is I is equal to ml square by 3. நமக்கு எப்படி ml square by 3 வரும்? Parallel axis theorem apply பண்ணோம்னா ml square by 12 plus ml by 2 the whole square will give us ml square by 3. அதே spring factor நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, in case of spring factor is K என்ன நமக்கு? K தான் spring factor. K is F by Y. இப்போ spring factor நமக்கு F by Y. As it is vertical oscillation, angular involve வரதுனால நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம்? Torque into torque per unit waist. So torque எழுதுங்க. இப்போ எழுதி calculate பண்ணும்போது mg into L by 2 into so angle theta இந்த இடத்துல நமக்கு cos theta இங்க sin theta, so sin theta by
spring factor இங்கே எழுதிடலாம். Spring factor is equal to force mg into length L by 2 into sin theta by theta. Angle வந்து smaller இருக்கும்போது angle is small if small. Then sin theta is equivalent to theta. இப்போ நமக்கு என்ன ஆயிடும், இது cancel ஆயிடும். இப்போ T2 is equal to 2 pi into square root of m L square by 3 divided by mg L by 2. இப்போ T2வையும் T1ஐயும் compare பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைச்சிரும், equation 1 and this is equation 2. Then we will be getting our values. Okay. Okay. Hope it is clear. Yes. Okay. So நமக்கு then T1 by T2 equation 1 by 2. So அதையும் கொடுத்துறேன். T1 by T2. It is 2 pi into root of L by G divided by 2 pi into root of m L square by 3 divided by mg L by 2 will give us the right answer. Okay. Yes. Then a simple pendulum is oscillating without damping. So damping oscillations na enna namakku amplitude vandu kuranjite varudhu. So it is oscillating without damping when the displacement of the bob is less than the maximum. So maximum displacement abingiradhu amplitude. It is less than the displacement of the bob is less than maximum. Its acceleration vector A is correctly shown. A. Okay. So namakku as it is oscillating in this way, in the direction la namakku enna acceleration iruko, radial or centripetal acceleration, and here we have tangential acceleration. We know that in case of oscillation or circular motion or curvilinear motion or resultant acceleration or total acceleration is AR vector plus AT vector, which is equal to minus V square by R into ER cap plus dV by dt into AT cap. Correct? Resultant acceleration எங்க இருக்கும், 1 2 in between them இல்லையா, 1 2 3 4. Hope you are getting the right answer. Yes. A wave traveling along the x-axis is described by the equation y of x comma t is equal to 0.05 cos alpha x minus beta t. இந்த equation எந்த formல இருக்கு நமக்கு, this equation is of the form y is equal to a cos kx minus omega t. If the wavelength and the time period of the wave are நமக்கு lambda என்ன கொடுத்துட்டாங்க 0.08 and time period என்ன கொடுத்துட்டாங்க t is 2 seconds. Then alpha and beta in appropriate units are. So we are asked to find alpha and beta. So by comparing, நம்ம compare பண்ணும்போது our k is alpha, correct? And our omega is beta. இப்போ k எப்படி நம்ம calculate பண்ணுவோம், k is equal to 2 pi by lambda and omega is equal to 2 pi by time period t. But நமக்கு என்ன கொடுத்துட்டாங்க, as k is alpha, alpha is equal to 2 pi by lambda என்ன 0.08 and beta is equal to 2 pi by time period என்ன கொடுத்துட்டாங்க 2 seconds. Hope you will be getting your right answer again. Yes.
Then next one. A closed organ pipe and an open organ pipe of same length produce two beats when they are set into vibrations simultaneously in their fundamental mode. ரெண்டோட fundamental mode என்ன நமக்கு? F C is equal to 1 by 4L into, okay, V by 4L C எழுதிக்கலாம். And F open organ pipe is V by 2LO. நமக்கு initially என்ன கொடுத்துட்டாங்க? LC is equal to L0 initially, and they together produce two beats. So it is F0 minus FC is equal to 2. Correct? Yes. 1. And if the length of open organ pipe is now halved, L0 is equal to L0 dash is equal to L0 by 2, and of closed organ pipe is doubled. LC dash is equal to 2LC. So what about F dash C, which is V by 4 into LC is 2LC. So இப்போ நமக்கு F dash C என்ன ஆயிடும்? So V by 4LC, that is FC by 2. இல்லையா? And F not dash could be, F not dash இப்படி எழுதலாம், V by 2 into length of open organ pipe என்ன ஆயிடுச்சு நமக்கு? Half ஆயிடுச்சு. So it is L0 by 2. So what do we get? 2 F0. Is F0 dash. Oh, how many beats produced by it? The number of beats produced will be F0 dash minus FC dash is equal to how much? N. Number of beats எவ்வளோ நமக்கு கேட்குறாங்க. கரெக்டா? Okay. So இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணா நமக்கு number of beats என்னன்றது கிடைச்சு. Yes. Then in a resonance tube using a tuning fork of frequency 325 Hz, two successive resonance lengths are observed at 25.4 cm and 77.4 cm respectively. The velocity of sound in air is, it is a direct question. இல்லையா? So we know that V is equal to 2F into L2 minus L1. L1 என்ன? 25.4 and L2 என்ன? 77.4 centimeter, and tuning fork of frequency F என்ன கொடுத்துட்டாங்க? 325, and we are asked to find V. அப்படியே direct substitution, and இந்த relation base பண்ணி நமக்கு already 2 plus previous year questions வந்திருக்கு. Okay? Yes. So hope you will be getting the right answer again. Yes, dear students. If y is equal to 0.6 sin 2 pi t minus x by 2 represents the equation of a plane progressive wave. On reflection from a denser medium, its amplitude becomes 2 by 3 of the amplitude of the incident wave. Yeah. So இப்போ நமக்கு incident wave ஓட amplitude ஓட விட resultant wave ஓட amplitude என்ன ஆயிடுச்சு? 2 by 3rd time. அப்போ A1 is A and A2 is 2 by 3rd of A. Then the equation of the reflected wave is, அப்போ incident wave க்கும் reflected wave க்கும் நமக்கு என்ன இருக்கும்? Direction change இருக்கும். இப்போ incident wave ஓட direction வந்து நமக்கு positive x-axis by considering the equation. இப்போ reflected wave ஓட direction என்னவா இருக்கும்? Negative x-axis. Yes. Here it is positive
positive x-axis. Reflected wave oda direction என்னவா இருக்கும்? Negative x-axis ஆ இருக்கும். Yeah, the equation of the reflected wave is. Yes, hope you are guessing the answer by relating the amplitude. So y2 that is y is equal to a2. உங்களுக்கு differentiate பண்றதுக்காக நான் a2 ன்னு எழுதுறேன் and y2 ன்னு எழுதுறேன். ஓகேயா? to sin 2 pi into t. நமக்கு இங்க வந்து as wave is propagating along positive x-axis. அப்போ incident wave. அப்போ reflected wave என்னவா இருக்கும்? Negative x-axis. So it is plus x by 2. Just இந்த a2 மட்டும் கரெக்டா calculate பண்ணி substitute பண்ணீங்கன்னா you will get the right answer. Yes? A wire having a linear density of 0.05 gram per cc is stretched between two rigid support with a tension T. Linear density வந்து நம்ம symbol mu னு எடுத்துக்கலாம், lambda னு எடுத்துக்கலாம். That is dm by dl or simply m by l. Mu or lambda is equal to dm by dl or it is m by l. Tension is also given. It is observed that the wire resonates at a frequency of நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க? F is 420 cycles per second. The resonating frequency at which the same wire resonates at the next resonating frequency is 490 cycles per second. Appa the length of the wire is, yes, we know that time period. We know that V is equal to square root of T by mu. And frequency நமக்கு என்ன? F is equal to V by L. Correct? Yes. So equating 1 and 2. First நம்ம V calculate பண்ணிட்டு அதுல இருந்து நம்ம என்ன calculate பண்ணனும்? F calculate பண்ணனும். And it is F F dash கொடுத்துட்டாங்க. F dash is equal to V by L dash. அதுல இருந்து நம்ம என்ன calculate பண்ணா போதும்? L dash calculate பண்ணா போதும். Okay. Yes, again, I believe you. Hope you guys will get the right answer by comparing. So நமக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பொதுவா கேக்குற டவுட் என்ன? மேம் எப்படி மேம் பார்த்தோனே இந்த ஃபார்முலா தான் அப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறது? எப்படி வரும் பிராக்டிஸ்ல? ஜஸ்ட் திங்க் பண்ணாலே வருமா? திங்கும் பண்ணணும் and again and again over and over நம்ம என்ன பண்ணிட்டே இருக்கணும்? எழுதி பார்த்துட்டே இருக்கணும். திங்க் பண்ணி ரிவைஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். புக்கை ஓபன் பண்ணி ரிவைஸ் பண்ணக்கூடாது. நோட் புக்கை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த சாப்டர்ல என்னென்ன கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, என்னென்ன ஸ்பெஷல் கேசஸ் எல்லாம் இருக்கு, ஸோ ஓவர் அண்ட் ஓவர் அகெயின் நம்ம என்ன பண்ணணும்? ரிவைஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். டெய்லி 1 or 2 சாப்டர்ஸை வந்து நம்ம கான்செப்சுவலி ரிவைஸ் பண்ணிட்டே இருந்தாதான் பார்த்தோன்னே இதுதான் கான்செப்ட், இதுதான் ஃபார்முலா, இல்லை இதுதான் ஸ்பெஷல் கேஸ் அப்படின்னு நமக்கு ஸ்ட்ரைக். ஓகே, எஸ். Column 1 shows the state of motion of charged particle. Column 2 shows the possible combinations of electric field and magnetic field under which the path in column is 1 is possible. Match appropriately. Charge at rest experience force. A charge in motion goes undeviated with same velocity. A charge in motion goes undeviated with varying speed. A charged particle undergoes helical motion. Okay. So, ஒவ்வொன்றுக்கும் நான் hints கொடுக்கிறேன் so that you guys will be relating it. Charge at rest experiences a force. So, charge at rest experiences a force na நமக்கு Q. Q experiences a force. என்ன force அது? Electrostatic force allama. If it is accelerating, நமக்கு
QE is equal to MA ன்னு எழுதுவோம். பட் நமக்கு என்ன கொடுத்துட்டாங்க? சார்ஜ் அட் ரெஸ்ட். அப்ப திங்க் அபவுட் இட். If accelerating. அடுத்து செகண்ட் பாயிண்ட். A charge in motion goes undeviated with same velocity. Undeviated தான் நமக்கு straight lineல move ஆயிட்டு with velocity v. இப்போ linear motion. கரெக்டா? எஸ். linear motionல நமக்கு என்ன இருக்கலாம்? FE இருக்கலாம். that is QE equal to MA. V ஸ்ட்ரெயிட்டா இருக்கு அப்படின்னா ஃபீல்டு பெர்பெண்டிகுலரா இருந்தா மட்டும்தான் நமக்கு பெர்பெண்டிகுலராவோ இல்ல சம் ஆங்குலர் வேரியேஷன்ல இருந்தா மட்டும்தான் மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் 0 ஆயிடும். கரெக்டா? எஸ். C. KC. A charge in motion goes undeviated with varying speed. With speed என்ன இருக்கு? வேரி ஆயிட்டே இருக்கு. இப்போ ஸ்பீட் வேரி ஆயிட்டே இருந்தா ஆக்சிலரேட் ஆகுது. then a charge in motion goes undeviated. அப்ப என்ன பார்த்தா இருக்கலாம்? அதோட angular variation வந்து நமக்கு velocity change ஆயிட்டே இருந்தாவே curvilinear motionாவும் இருக்கலாம், helical pathாவும் இருக்கலாம். Okay, think properly and then choose the correct option. Either I wanted you to think and relate, either helical, you may think about helical path or curvilinear path. Option D, a charged particle undergoes helical motion. அப்ப helical motion எப்போவா இருக்கும்? angle other than 0 degree, 90 degree, 180 degree இருந்தா நமக்கு கண்டிப்பா என்ன பார்த்தா இருக்கும்? helical பார்த்தா இருக்கும். Yes. Yes, dear students, hope you will get the right answer. A galvanometer of resistance 25 ohm gives full scale deflection for a current of 10 milliampere is to be changed into a voltmeter of range 100 volt by connecting a resistance of R in series with a galvanometer. The value of resistance R in ohms. So a galvanometer of resistance. G oda value தான் நமக்கு என்ன கொடுத்துட்டாங்க? 25 ohm. Of Ig நமக்கு 10 milliampere. Is to be changed into a voltmeter of range 100 volt. So voltmeter of range 100 volt. By connecting a resistance in series with the galvanometer. The value of resistance R is. R oda value தான் நமக்கு என்னன்னு கேட்கணும் இல்லையா? V is equal to Ig into R plus G. So நமக்கு எல்லா வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்களா? V is given, Ig is given, whereas G is also given. அப்ப known quantities எல்லாம் substitute பண்ணா we will be getting our the value of resistance R. Hope you guys will get the right answer. Yes. Direct question இல்லையா? Magnetic field B at the center of the square loop is. So ஒரு hint நான் கொடுத்துறேன். ஒரு hint இல்ல, ரெண்டு hint கொடுத்துறேன். ஓகேயா? When I enters and leaves, it is 0. Magnetic field may be 0. Okay? And second hint, square loopல நம்ம magnetic field எப்படி calculate பண்ணுவோம்? So இப்போ இங்க நமக்கு infinite wire இல்லையா? hint நான் டைரக்டா கொடுத்துட்டேன், but still நமக்கு கம்பேரிஷனுக்காக நமக்கு ஒரு linear wire, ஒரு ரிவிஷனா கூட இருக்கட்டுமே, ஒரு finite wire எடுத்துக்கிறோம்.
இந்த பாயிண்ட்ல நம்ம மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் கால்குலேட் பண்றோம் at a distance r அப்படினா theta 1 theta 2 correct carries a current I, a magnetic field at this point B is equal to mu naught by 4 pi into I by r into sin theta 1 plus sin theta 2 correct. So இத பேஸ் பண்ணியும் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம். இப்போ இன்ஃபினைட் வயர் சென்டர்னா என்ன ஆகும் நமக்கு into 2 வரும். ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் எண்ட்னா into 1 வரும். ஸோ பி வெரி லாங் ஆர் செமி இன்ஃபினைட்னு கொடுத்தா கூட ஒரு எண்டில் ஒரு இன்ஃபினைட் வயர்ல ஒரு எண்டில். இப்போ இன் கேஸ் ஆஃப் வெரி லாங் ஒரு இன்ஃபினைட் வயர்ல நமக்கு இட் இஸ் மியூ நாட் ஐ பை 2 பை ஆர். அதே பி செமி இன்ஃபினைட் it is mu naught I by 4 pi r. So I have given you the hint to get the right answer. Okay? Yes, dear students. The magnetic susceptibility of a material of a rod is 499. So நமக்கு mu or என்ன கொடுத்துட்டாங்க 499. Permeability of vacuum is 4 pi into 10 to the power minus 7 Henry per meter. It's a well-known value. Absolute permeability of the material of a rod in Henry per meter is. We know that mu r is equal to 1 plus psi. And mu r நம்ம எப்படி எழுதுவோம் mu by mu naught is equal to 1 plus psi. Magnetic susceptibility, sorry, it is susceptibility. Yes. And permeability, mu naught நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க questionல. And we are asked to find mu. So, mu by mu naught equal to 1 plus psi. Psi oda value நமக்கு 499, that is 500. So, 500 into mu naught, that is 500 into 4 pi into 10 to the power minus 7 will give us the right answer. Okay. Calculate the work done in rotating a bar magnet of magnetic moment 3 joule per Tesla through an angle of 60 degree from its position along a magnetic field of strength 0.34 into 10 to the power minus 4 Tesla. So, நமக்கு electrostatic analogous எடுத்துக்கலாம். In case of electrostatics versus magnetic attacks. அங்க நமக்கு dipole பார்ப்போம். இங்க நமக்கு bar magnet இல்லையா electric dipole. இங்க work done என்ன W is equal to PE into cos theta 1 minus cos theta 2. So, இங்க P என்ன நமக்கு ஒரு revision மாதிரி எடுத்துக்கலாம். P is 2D into Q. Whereas, in magnetic effects எடுத்துக்கிட்டோம்னா W is equal to MB into இங்க electric dipole moment, இங்க magnetic dipole moment, இங்க electric field, இங்க magnetic field. Cos theta 1 minus cos theta 2. What is B here? For a bar magnet of length 2L, magnetic moment is 2L into M pole strength. அதே ஒரு current carrying coil carries a current I of ampere, of area A. Magnetic moment என்ன நமக்கு if coil has n turns இருந்தா மட்டும் NIA. So again இந்த M வந்து based on the question or application நமக்கு change ஆகும். Okay, but இந்த questionல நமக்கு என்ன consider பண்ணிருக்காங்க bar magnet தான் consider கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம எந்த expression யூஸ் பண்ணுவோம் this one into. Okay, so substituting M and B is also given. B M கொடுத்தாச்சு, B கொடுத்தாச்சு. Okay, நமக்கு 2LM இது தேவையே இல்லை, டைரக்டா நமக்கு என்ன கொடுத்துட்டாங்க M ஓட வேல்யூவே கொடுத்துட்டாங்க, போல் ஸ்ட்ரென்த் கிடையாது. They are given with capital M. Bar magnet ஓட magnetic moment கொடுத்துட்டாங்க. Okay, B. Yes, substituting angle. Theta 1 0 degree, theta 2 60 degree. Theta 1 0 degree and theta 2 60 degree will give you the right answer. Okay. In an ideal transformer, அப்ப efficiency 1 ஆதான் இருக்கும்.
The voltage and the current in the primary are 200 volt and 2 ampere respectively. The voltage in the secondary is 2000 volt, then the value of current in the secondary will be. So for an ideal transformer having efficiency 1, clear? But NP by NS is equal to VP by VS is equal to IS by IP. நமக்கு current in the secondary தான் கேக்குறாங்க. Turns relate பண்ணல. கரெக்ட்டா? இப்போ நமக்கு என்ன calculate பண்ணா போதும்? As they are asked to find IS is equal to VP by VS into IP. So it is VP, IP, VS. Hope you guys will get IS. A superconducting loop of radius R has self-inductance L. A uniform and a constant magnetic field B is applied perpendicular to the plane of the loop. So plane ko field ko namakku angle 90 degree irukku. Initially current in this loop is 0. I is equal to 0. The loop is rotated through 180 degree. Yeah. The current in the loop after rotation is equal to current என்னவா இருக்கும். So இதோட பிளேனுக்கும் magnetic ஃபீல்டுக்கும் angle என்ன initially? Yes. எந்த ரிலேஷன் நம்ம எடுத்துக்கலாம்? As we are asked to find I, current தான் கேக்குறாங்க இல்லையா? Current is self inductance. இனிஷியலா கரண்ட் இல்ல, அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு கரண்டோட ரிலேட் பண்றாங்க. E is equal to mu naught இல்லாமா superconducting loop of radius R and self inductance L. அப்ப magnetic field என்னவா இருக்கும்? E is equal to அதிலே எழுதிருக்கலாமோ mu naught I by 2R இருக்கும். கரெக்டா? நமக்கு இதை எதோட கம்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க? L ஓட. ஓ as ஒரு n into pi is equal to Li. இந்த ரெண்டு எக்ஸ்பிரஷனையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும்? நமக்கு நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் கொடுக்கவே இல்லை. இப்போ B into A is equal to Li. இந்த ஈக்குவேஷன் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணா நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிரும். பட் ஸ்டில் யூ வில் பி கேர்ஃபுல் வித் தி angular variation to get the right answer. Okay? Yes. In the figure shown, the section EDGF is fixed. A rod having resistance R is moved with a constant velocity V in a uniform magnetic field as shown in the figure. DE and FG are smooth and resistance-less. Initially, capacitor is uncharged. The charge on the capacitor will be same இருக்குமா? நமக்கு டைம் பொறுத்து இன்க்ரீஸ் ஆகுமா இல்ல increases linear just increase ஆகுமா இல்ல லீனியரா தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா இல்ல ஆசிலேஷன் நடக்குமான்னு கேக்குறாங்க. கரெக்ட்டா? இப்போ நமக்கு எந்த கான்செப்ட ரிலேட் பண்ணிக்கலாம்? சோ ஒரு கம்ப்ளீட் செக்ஷன்ல என்ன பண்றாங்க? A rod having resistance or is moved as shown in the figure. அப்ப அந்த ராடுக்கு நமக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. இந்த செக்ஷனுக்கு நமக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்ல. கரெக்ட்டா? எஸ்.
சேமா இருக்க வாய்ப்பு இருக்கா? எந்த ரிலேஷன் நம்ம எடுத்துக்கலாம்? ராட் ஆஃப் ராட் ஹேவிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் EMF என்ன நமக்கு? BLV. கரண்ட் என்ன நமக்கு? I is equal to d by dt of CV. கரெக்டா? equation 1, equation 2. இது ரெண்டையும் ரிலேட் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? I is equal to BLV by R, as I is E by R. Relating 1 by 2, you will get your right answer. Yes. A rectangular loop of sides A and B is placed in XY plane. A very long wire is also placed in XY plane. A rectangular loop of sides A and B is placed in XY plane. A very long wire is also placed in XY plane, such that the side of length A of the loop is parallel to the wire. So, எப்படி இருக்கு நமக்கு? இதுக்கு parallel இருக்கு அந்த wire. The distance between the wire and the nearest edge of the loop is distance between the wire and the nearest edge of the loop என்ன நமக்கு? D. The mutual inductance of this system is proportional to. அது ரெண்டுக்கும் இருக்க mutual inductance வந்து என்னவா இருக்கும் நமக்கு? As we know that இப்போ ரெண்டுக்கும் நம்ம செப்பரேட்டா செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ் எழுதியும் கால்குலேட் பண்ணலாம் இல்லையா? டைரக்டா மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் எழுதணும் அப்படின்னா இஸ் தட் இஸ் டைரக்ட் ஒன் இல்லை. நமக்கு அப்போ ரெண்டுக்குமே நம்ம என்ன பண்ணலாம்? எழுதி ரிலேட் பண்ணிக்கலாம். We'll have to be careful with distance between the wire and the nearest edge of the loop. Oh, the distance தான் நமக்கு D. அதோட mutual inductance எப்படி இருக்கும்? How do we write the mutual inductance? M is equal to ஒரு ஸ்கொயர் லூப் எப்படி எழுதுவோம்? into general it is proportional to distance வருமா இல்ல inversely proportional to distance வருமான்னு யோசிச்சாலே will be getting the right answer. So இப்போ இதுக்கு நான் ஆன்சர் எழுதிட்டேன்னா அது டைரக்ட் ஹிண்ட் ஆகும். ஓகே, எஸ். அப்போ டு ரிலேட் மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்கொயர் லூப்புக்கு வயருக்கும் write down the flex. Yes. N psi is equal to Li. இங்கேயும் நமக்கு N psi is equal to Li. இது L1, L2. இது ரெக்டாங்குலர் லூப்புக்கு இங்கே நமக்கு வயருக்கு இல்லையா? வயருக்கு. அது ரெண்டுக்கும் நம்ம மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் எழுதுறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன எழுதுவோம்? EMF induced in the rectangular loop is equal to minus M into DI current induced in the wire, rate of change in current induced in the wire. அப்ப நமக்கு EMF என்ன அப்படின்றத induced EMF என்ன அப்படின்றத calculate பண்ணோம் அப்படின்னா one with respect to the other will be getting the right answer in terms of M. Okay. In the figure shown, the magnet is pushed towards the fixed ring along the axis of the ring and it passes through the ring. When magnet goes towards the ring, the magnet goes
towards the ring, the face B becomes south pole and the face A becomes north pole. So towards move பண்ணா என்ன ஆகும்? ஆன்டி கிளாக்வைஸ் தெரியும். அவே மூவ் பண்ணா என்ன ஆகும்? கிளாக்வைஸ்னு தெரியும். கரெக்டா? இப்போ கிளாக்வைஸ் ஆன்டி கிளாக்வைஸ்ல இன்னா அவுட்டா அப்படிங்கறதையும் நம்ம திங்க் பண்ணணும். When magnet goes away from the ring, the face B becomes north pole and the face A becomes south pole. So when it comes towards நமக்கு என்னவா இருக்கும்? ஆன்டி கிளாக்வைஸ் N. When it leaves away, clockwise south pole. இல்லையா? It is NS. NS. இப்போ நமக்கு south pole இருக்கும். And it leaves away. So you may consider this as a hint and choose the right answer. When magnet goes away from the ring, the face A becomes north pole and the face B becomes south pole. So the face A will always be a north pole. இல்ல towards and awayக்கு நமக்கு கண்டிப்பா வேரியேஷன் இருக்கும் இல்லையா? Yes. So you will be getting the right answer by applying the rule. Which of the following is correct regarding EM wave? If wave is incident on a completely absorbing surface, the momentum delivered is U by C, where U is energy. So P is equal to U by C. Wave is incident on a total reflecting surface, then momentum delivered is 2U by C. We know the difference. Incident ஆறதுக்கும் reflection க்கும். correct? Radiation pressure is the momentum imparted per second unit area on which light falls. So for perfectly reflecting surface, it is 2I by C. And for perfectly absorbing surface, it is I by C. Yes. அதுவும் நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? நமக்கு ஏரியான்னு வரும்போது என்ன ஆகும்? இன்டூ ஃபோர்ஸ்னு எழுதும் போது இன்டூ ஏ வரும். அவ்வளோதான். ப்ரெஷருக்கும் ஏன்னா நமக்கு பிஒய்க்யூல ஃபோர்ஸ் ரிலேட் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. ஸோ இன் திஸ் கேஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் 2IA by C. In case of reflection, observing அப்போ F observing, F reflection, IA by C. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் இருக்கு. அப்போ எதெல்லாம் நமக்கு கரெக்ட் அப்படின்னு கேட்கலாம். Okay, I gave you the right answer and then you will be, that is, I gave the hint to choose the right answer. Okay, எல்லாமே ரைட்டாவும் இருக்கலாம். Any one of them may be wrong, may not be wrong as well. Hope you guys will get confused and come to the conclusion regarding the right answer. A plane EM wave traveling along x-axis has a wavelength 6 millimeter. The variation in the electric field occurs in y direction with an amplitude of 60 volt per meter. Then P minus x by C. Yeah. By இதெல்லாம் கரெக்ட்னு கேக்குறாங்க. ஓகே, அப்ப இந்த ஈக்குவேஷன் எந்த ஃபார்ம்ல இருக்குன்னு பார்த்தலாமா? E is equal to E naught sin T minus x by C ன்னு இருக்கு. 2 pi by lambda into C to T minus x by C. So, okay, நமக்கு இங்கே Z. T by T minus x by lambda. So, lambda by T now by T minus Z. Okay. என்ன கொடுத்துட்டாங்க? Amplitude 16 கொடுத்துட்டாங்க. As amplitude is 60, which is 60. இப்போ 2 pi C by lambda தான் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? The wavelength of 2 pi into 3 into 10 to the power 8 divided by
6 into 10 to the power minus 3. இது ரெண்டையும் நம்ம cancel பண்ணோம் அப்படின்னா pi into 10 to the power 11. But it is E naught sin pi into 10 to the power 11 into t minus z by c. கரெக்டா? இப்போ E naught நமக்கு 16 கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ ஆப்ஷன் என்னன்றது உங்களுக்கு clear ஆயிருக்கும். To find நமக்கு B லயும் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா? And wave is propagating along z axis. As wave is propagating along z axis, electric field ஓட oscillation வந்து எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும்? As wave is z axis. The electric field occurs in y axis. அப்ப magnetic field வந்து bx இல்ல minus bx ன்றதையும் நீங்க think பண்ணலாம். Whereas to find b naught நமக்கு as simple as that. C is equal to E naught by B naught. So B naught is equal to E naught by C. 60 by 3 into 10 to the power 8 will give you the right B naught. Okay. Which of the following is correct regarding EM wave? The electromagnetic waves are transverse in nature and requires no medium for their propagation. A charge oscillating harmonically is a source of electromagnetic wave of same frequency. The frequency of EM wave is mu is equal to 1 by 2 pi into 1 by root LC in an LC oscillator. Yes, நமக்கு அங்க XL is equal to XC. In case of resonance condition ல நமக்கு frequency இப்படிதான் இருக்கும் இல்லையா? Yes. So அப்போ EM wave in vacuum நமக்கு தெரியும். There is no medium or air or free space or vacuum. Yes. A charge oscillating harmonically is a source of EM wave of same frequency. இப்போ நமக்கு wavelength vary ஆகும், frequency vary ஆகாதுன்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? Yes, think about it and guess the right answer. As it is conceptual. Wave travel in a medium which has relative permeability. Relative permeability. In a last question, na susceptibility enna எழுதிட்டேன் mu or னு எழுதிட்டேன். So it is mu or here. Relative permeability. And the relative permittivity is epsilon r. Then the speed of the EM wave in that medium is previous year la இதே எக்ஸ்பிரஷனே நமக்கு 2 to 3 years கேட்டிருக்காங்க இல்லையா? 2 years டைரக்டாவே கேட்டிருக்காங்க. Third year just இதோட one of the relations தான் கேட்டிருக்காங்க. We know that டைரக்டா ஸ்டெப் கொடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி C is equal to 1 by square root of mu naught epsilon naught ன்றதை நம்ம மறக்கணும். Whereas V is equal to 1 by square root of mu epsilon. அது ரெண்டையும் dividing 2 by 1 பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? V is equal to C by square root of mu or epsilon naught கிடைக்கும். Okay, இதுதான் நான் என்ன சொன்னேன்? 2 plus years நமக்கு already questionல கேட்டிருக்கோம். இப்போ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைச்சிரும்? Speed of the EM wave in a medium என்னன்றது கிடைச்சிரும். Okay? Yes. In an apparatus, the electric field was found to oscillate with an amplitude of 21 volts per meter. The magnitude of oscillating magnetic field will be. We know that C is equal to E naught by B naught. E naught B naught என்ன? Amplitude of electric field and magnetic field. Hope you guys will get the right answer. To find B naught equal to E naught by C. So எல்லாமே நானோ டெஸ்லால இருக்கு, அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. ஓகே, the distance of image from P is okay mu1 mu2 from P நம்ம கேக்குறாங்க இல்லையா? இப்போ இங்க நம்ம என்ன கான்செப்டை ஞாபகம் வச்சுக்கணும்? P ல இருந்து distance of the image என்னன்னு கேக்குறாங்க. கரெக்ட்டா? 2 different medium. So ஒவ்வொன்னோட thicknessம் நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க. This is water, glass. Glassக்கு தான் நமக்கு refractive index of glass with respect to air தான் 3/2 and water with respect to air தான் நமக்கு 4/3. and அதோட thickness கொடுத்திருக்கும் போது இங்க நம்ம கண்டிப்பா என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்? mu is equal to
mu is equal to real depth by apparent depth when real depth is greater than apparent depth, and mu dash is equal to apparent depth by real depth when apparent is greater than the real depth. எப்படி மேம் இது நீங்க simplified form கூட ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். And along with that நம்ம இது கூடவே என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா first caseல நமக்கு object எங்க இருக்கும்? Object is in denser medium. அதே case 2ல நமக்கு object is in rarer medium. Then இப்போ ரெண்டையும் நமக்கு ரிலேட் பண்ற ரிலேஷன் என்ன? shift. நமக்கு யூசுவலா என்ன ஞாபகம் வச்சுப்போம்? shift is equal to thickness T into 1 minus 1 by mu. ஸோ நமக்கு case 1 இருக்கும், 2க்கும் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? கிளாஸுக்கும் வாட்டருக்கும் thickness என்ன அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டாங்க. 3D 2D. கரெக்டா? Yes. Hope you guys will get the right answer to find the distance of image from P in relating the shift for either cases. Okay? Yes. A fish at depth D inside a liquid of refractive index mu is looking at birds in air. The fish will see the birds in a cone. The angle at vertex of cone is 2 sin inverse of 1 by mu. The radius of cone at water air surface is h by root of mu square minus 1. So, the relation எல்லாமே நான் கொடுத்தேன். Yeah. அப்போ cone angle of radius or CC இதுதான் என்ன எழுதுவோம்? apex angle. நமக்கு 98 degree and இது h. இப்போ radius என்ன? r is equal to h tan c. நம்ம simplify பண்ணி கொண்டு வரும்போது it is h by square root of mu square minus 1. அதே ஏரியாவுக்கு வந்து area of a circular base. A என்னவா இருக்கும்? To view field of vision சொல்லுவாங்க of a fish or a swimmer or a diver, whoever it is. A is pi r square. அப்ப நமக்கு pi into h square by mu square minus 1. So அப்போ field of vision in case of fish or swimmer க்கு நமக்கு இந்த cases எல்லாம் கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Applying this, so the fish will see the birds in a cone probably. The angle at vertex of cone is 2 sin inverse of 1 by mu. So, அதை நீங்க எதில இருந்து calculate பண்ணி கொண்டு வரலாம்? TIR, total internal reflection ஓட caseல இருந்து கொண்டு வரலாம். Yeah, try it whether 2 would be right or not. So, for 2, check total internal reflection. Again, this is an application of total internal reflection. Correct? Yes. One face of rectangular glass plate 6 cm thick is silvered. An image positioned 8 cm in front of the first face forms an image 12 cm behind silvered face. A silvered na namakku adu enava act agum? Mirror mari act agum. So one face of a rectangular glass plate is silvered. இது வந்து acts as a mirror. So இதோட thickness என்ன நமக்கு 6 cm thick. Acts as a mirror. An object positioned 8 cm in front of the first face forms an image 12 cm behind the silvered face. அப்ப first faceல இருந்து நமக்கு object எங்க position பண்ணிருக்காங்க? இங்கே நமக்கு 8 cm object இருக்கு.
So in object position, 8 centimeter in front of the first face forms an image 12 centimeter behind the silvered face. But refractive index of the glasses. ரைட்டா? இப்போ ஜென்ரலாக நமக்கு இங்கே ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்கும். ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து நம்ம ஒரு கிளாஸ் சர்ஃபேஸில் நம்ம பிளேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இன்கேஸ் இதை நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணுற மாதிரி கூட கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதுதான் கிளாஸ் சர்ஃபேஸ்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த இடத்துல இதோட திக்னஸ் டி, ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் மியூ. ஸோ இந்த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் மியூ வச்சு நமக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட் இங்கே பொசிஷன் பண்ணியிருக்கோம், அதோட இமேஜ் இங்கே ஃபார்ம் ஆகும். இன்கேஸ் ரெண்டுமே நமக்கு கிளாஸ் சர்ஃபேஸாக இருந்தா, பட் அனதர் சர்ஃபேஸ் நமக்கு என்ன பண்ணிட்டாங்க, சில்வர் பண்ணிட்டாங்க. அதனால அதுல இருந்து நமக்கு இமேஜ் வந்து இட் ஆக்ட்ஸ் அஸ் a mirror 12 சென்டிமீட்டர் அவேல இருக்கு. அப்ப இது வந்து நார்மல் ஷிஃப்ட்னு சொல்லலாம். நார்மல் ஷிஃப்ட். இந்த நார்மல் ஷிஃப்ட்டுக்கு ஜென்ரலா இமேஜ் எங்க ஃபார்ம் ஆயிருக்கும், x is equal to t into 1 minus 1 by mu if it is a glass surface. பட் அங்க நமக்கு என்னவா இருக்கு, mirror இருக்கு. And what else is given, image is formed 12 centimeter behind it. As it is a mirror, நமக்கு அங்கேயும் முன்னாடி 12 சென்டிமீட்டர்ல தான் இருக்கும். கரெக்டா? இந்த சர்ஃபேஸ்ல இருந்து again நமக்கு 12 சென்டிமீட்டர்ல தான் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். Yes. So comparing this, hope you guys will get the right answer. Okay. A ray of light travels from denser medium to rarer medium at an angle of incidence alpha. The angle of reflection and refraction are beta and theta respectively. If beta plus theta is equal to 90 degree, then the critical angle is. The or. Dash. So இந்த ஆங்கிள் தான் நமக்கு என்ன கொடுத்துட்டாங்க, 90 டிகிரி கொடுத்துட்டாங்க. அப்ப critical angle என்னன்னு கேட்கறாங்க. We are asked to find the critical angle C. Okay. So இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன ஞாபகம் இருக்கும், I is equal to what is given, angle of reflection plus refraction தான் நமக்கு beta. Reflection வந்து beta and refraction வந்து theta. இப்போ beta plus thetaவும் நமக்கு 90 டிகிரி தான். இப்போ அதர் ஆங்கிளும் என்னவா தான் இருக்கும், நமக்கு 90 டிகிரியா தான் இருக்கும். But out of which we are asked to find, we know that mu is equal to sin I by sin R. And also you may relate critical angle க்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், so it is from denser medium to rarer medium. A denser medium to rarer medium, now mu is also equal to mu denser, that is mu rarer by mu denser is equal to 1 by sin C. 1 by sin C. அப்ப இது ரெண்டையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா, substituting the correct beta and theta, you will get your right answer. Okay? Yes. A glass slab of thickness 8 cm and refractive index 4 by 3 is placed on ink mark on a piece of paper. For a person looking at the mark at a distance of 18 cm above it, so a glass slab of thickness 8 cm, refractive index 4 by 3 is placed on ink mark on a piece of paper. For a person looking at the mark at a distance of 18 cm above it, the distance of mark will appear to be. Again, நமக்கு இது normal shift. நம்ம already பார்த்ததுதான். அந்த normal shift வந்து நமக்கு thickness-யும் refractive index-யும் base பண்ணி நம்ம எழுதிருப்போம். And இங்கே what else is also given? For a person looking at the mark at a distance 18 cm above it. அதுக்கு மேல 18 cm-ல பார்த்துட்டாங்க. அப்போ நமக்கு the distance of mark will appear to be, எங்க நமக்கு appear ஆகும் அப்படின்னு கேட்கறாங்க. கரெக்டா? Yes. So you are going to find the normal shift again.
ஓகே. ஸோ இதோட ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே நம்ம நீங்கள் ஒன் பை ஒன் போஸ்ட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், செகண்ட் கொஸ்டின், தேர்ட் கொஸ்டின் அப் டு 30 வரைக்கும் ஆன்சர்ஸ் வில் பி சென்ட் டு யூ த்ரூ கமெண்ட்ஸ். ஓகே, எஸ், தேங்க்யூ.